everybody doing? Thank you for coming. I'm really happy to be here. I'm very, very excited to be here. It's my first Namole. And I've done other conventions in Mexico, like Conque and Festo, but this one is just eye-opening. So many people, so thank you for taking the time to come today. Sean todos bienvenidos a su primera mole y está muy feliz de estar, ha estado en otras convenciones y pues les da la bienvenida a todos. So today we're here to talk about what? Así que estamos aquí para hablar acerca de qué. Marvel, maybe? Okay, so my name is Cebulski. Así que mi nombre es Cebulski. I'm the editor-in-chief of Marvel Comics. Soy el editor en jefe de los cómics de Marvel. But I've been a Marvel fan for 45 years. Pero he sido un fan de Marvel por 45 años. So I started reading comics when I was 6 years old. Así que empecé a leer cómics cuando tenía 6 años. With X-Men 120. Con X-Men 120. John Byrne, Chris Claremont. Classic issue, first appearance of Alpha Flight. Ediciones clásicas de Alpha Flight. So what I always like to ask the fans is, I'm going to ask you to raise your hand, okay? Así que lo que a mí me gusta preguntarles o pedirles a los fans es que levanten la mano. So I want to know where your first experience from Marvel came from. Quiero saber cómo fue su primera experiencia con Marvel. So how many people started with comic books? ¿Cuántos empezamos con comic books? Okay, all right, great. All right, how many people started the Marvel experience with Marvel animation, like X-Men 97 and 92? ¿Cuántos empezaron con la animación de Marvel? X-Men. Okay, how many people started their Marvel journey with video games, Marvel versus Capcom? ¿Quiénes empezaron con videojuegos? See, I know where it comes from. I've been doing this. Sé dónde viene, los conozco. All right, and how many people started with Marvel movies? ¿Y quiénes empezaron con películas de Marvel? Okay, a good amount of hands. So, as you can see, Como pueden ver, you know, Marvel has grown from the seed Marvel ha crecido de la semilla that Stan Lee planted que Stan Lee plantó with Jack Kirby, Steve Ditko, John Romita, and now it is a huge tree y ahora ha crecido en un gran árbol that goes all around the world. que va alrededor de todo el mundo. So, you know, as you all know, you know, Marvel started as timely comics. Como ustedes saben, Marvel empezó con una Timely comics. Timely. okay. Yes, Timely comics. And then they published, Marvel Comics was the name of a series before it was the name of the company. Okay. Marvel, así es como se llamaba la serie de cómics, no era una compañía como tal. So Marvel Comics #1 was published 83 years ago. Así que el primer cómic de Marvel fue publicado hace 83 años. And that had the first appearance of the Human Torch. Y ese tuvo una aparición de la antorcha humana por primera vez. And of Namor. Y de Namor. Namor, who's now the biggest Marvel hero in Mexico, thanks to Wakanda Forever and the amazing performance of Tenoch Huerta. Y Namor, que gracias a la increíble película y actuación de Tenoch Huerta, en México es un fenómeno. So, but the name Marvel Comics didn't come into existence as the name of the company until 1961. Pero el nombre de Marvel como una compañía, no solamente como cómics, no se logró hasta 1961. With the publication of Fantastic Four #1. Con la publicación de los Cuatro Fantásticos, su número 1. And then the year later, 1962, Y al año siguiente, en 1962, which character was created? ¿qué personaje fue creado? Spider-Man, exactly. Spider-Man. Amazing Fantasy 15. And then the Marvel age of comics grew from there. Y luego empezó a crecer Marvel. Thor, Hulk, X-Men, Avengers, Iron Man. And then this year is the 60th anniversary of X-Men #1 and Avengers #1, both published the same year. Y este año es el 60 aniversario. Stan Lee was a very busy man.
también un hombre muy ocupado and he kept the artists very busy. y mantenía a todos los artistas muy ocupados. So, I don't have really anything prepared, but I just want to talk about some things that might interest you. No tengo nada preparado, pero me gustaría platicar con ustedes. So, you know, Marvel started as a comic book company. Marvel empezó como una compañía de cómics And of course, as you know, it grew through the 80s in animation, y creció en los 80s con animación, the 90s in video games, los 90s con videojuegos and in the 2000s, movies. y en los 2000s películas. And you know, at first, when it came to our movies, Y primero cuando empezamos con las películas, we were licensing to different companies. estábamos con varias licencias en diferentes compañías. Tobey Maguire Spider-Man to Sony, El Spider de Tobey Maguire con Sony, X-Men to Fox. X-Men con Fox. But a lot of people forget that the movie that really started things rolling for Marvel in film was Blade. Pero se les olvida que la primera película que empezó todo para Marvel fue la de Blade. Everybody remember Blade? ¿Todos se acuerdan de Blade? Of course, right? Yeah. I'm with Marvel fans here, so everybody remembers. Estoy con fanáticos de Marvel, por supuesto que se acuerdan. And then the idea to form Marvel Studios started after the popularity of those other movies. Y después el fanatismo empezó con esas películas. So Marvel saw Spider-Man making billions of dollars, X-Men making billions of dollars. Así que Marvel vio que se estaban haciendo millones de dólares tanto con Spider-Man como con X-Men. And we said, oh, well, not me, but people on the studio side said, we should start doing stuff on our own. Pero entonces en el estudio de Marvel empezamos a decir, deberíamos empezar a hacer algo más. So Marvel took the chance and created their own studio and started with production with Iron Man #1, the first Iron Man movie. Y entonces como empezó Marvel a tomar la producción sobre estas películas fue con Iron Man. And now, Y ahora everybody knows Iron Man. todos conocen a Iron Man. But you have to remember, when Iron Man 1 was, we announced Iron Man 1 in 2011, Pero cuando en 2011 anunciamos Iron Man was a low-level character, D-list character. Iron Man era un personaje de la lista hasta el final. And everybody said, oh, Marvel's crazy. Iron Man, no. They licensed out all the good characters. Why are they making Iron Man? Y todos dijeron, están locos, ¿por qué vas a empezar con Iron Man si no es uno de los personajes principales? But, good script, Pero buen guión, good director, buen director, Jon Jon Favreau, amazing movie star, Robert Downey Jr., increíble estrella de cine, Robert Downey Jr. and the special effects team from Stan Winston that started in ILM. Y el increíble equipo de efectos especiales. Came together, and that's where everything started for Marvel Studios. Se juntaron y así es como empezó todo para los estudios Marvel. I still remember when I saw Iron Man for the first time, and he was flying for the first time in the suit. The hair stood up on my arm. I was like, oh my God, we did it. Todavía me acuerdo de la primera vez que vi a Iron Man volar, se me puso la piel de gallina y dije, wow, lo logramos, lo hicimos. Yeah. And so, a lot of people always ask me, you know, how did you start at Marvel? How can I be an editor or work at Marvel? Y mucha gente me pregunta, ¿cómo empezaste tú en Marvel? ¿Cómo puedo yo entrar a trabajar en Marvel? And the truth is that all the people who work at Marvel come from different backgrounds, different educations, and different places. Y la verdad es que todas las personas de Marvel vienen de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas. The one thing that connects everybody, Pero la única cosa que conecta a todos, if you're an editor, si eres un or editor, a lawyer, o un or abogado, an accountant, o alguien de finanzas, or Kevin Feige, o que me we love Marvel characters. amamos a los personajes de We Marvel, love Marvel stories. amamos las historias de Marvel. So for me, Así que para mí, my journey started when I was 6 years old. mi camino empezó cuando yo tenía 6 años de edad. And two things happened that changed my life. Y dos cosas me pasaron que cambiaron mi vida. So the first thing was, I hated to get my hair cut. La primera es que odiaba que me cortaran el cabello. So one time, my grandfather took me to get my hair cut. Así que mi abuelo me llevó una vez a que me I cortaran was el crying, cabello. 6 years old. No, I don't want to go, I don't want to go. Y estaba llorando, le decía, no quiero ir, no quiero ir. So he took me into the little shop next to the barber shop, and there was a comic book rack.
Así que me llevó a donde me iban a cortar el cabello y al lado había una tienda de cómics. And he said, just pick a comic book and you can read it while you get your haircut. Y me dijo, puedes elegir el que tú quieras y mientras te cortan el cabello puedes leerlo. And previously I read, Archie comics, and I knew Spider-Man from TV a little, but I wasn't a comic book fan. Y previamente yo había leído los cómics de Archie, ya había visto Spider-Man en la tele, pero no había leído nada más de cómics. So when I opened up that X-Men comic, Así que cuando abrí ese cómic de los X-Men and I saw Wolverine, y vi a Wolverine all the X-Men, y a todos los X-Men, oh my God, this is so cool. dije, oh por Dios, esto es tan cool. And it was a little more violent than I was expecting. Y fue un poquito más violento de lo que yo esperaba. Oh, I shouldn't be reading this, but oh, this is cool. Y dije, creo que no debería estar leyendo esto, pero está tan padre. And from that day forward, Y desde ese día, I wanted to get my hair cut every week so I could go back and get comics every week. quería que me cortaran el cabello cada semana para poder tener un cómic nuevo cada semana. So, and funny enough, that little shop, it's still there. Y lo más divertido de todo, esa tienda de cómics sigue ahí. So when I go see my parents, Así que cuando voy a ver a mis I always papás, stop by and I still sell a few comics. siempre paso por la tienda y compro algunos. And the second thing that happened to me was I went to the movies and I saw Star Wars. Y la segunda cosa que me pasó es que fui al cine y vi Star Wars. Blew my mind. Y me voló la cabeza. And then I started buying Star Wars action figures, Empecé a comprar las figuras de acción, everything. todo. And then one day I'm playing, doing something, and my father says, CB, come here, come look at the TV. Y estaba jugando con las figuras de Star Wars y mi papá me dijo, ven, Siri. So I go out, and there's an old guy on television. Y hay un señor grande en la televisión. And I said, Dad, what's this? This is the news. I don't want to see this. Y le digo a mi papá, papá, estas son las noticias, yo no quiero ver eso. And he said, that's George Lucas. Y me dijo, ese es George Lucas. He created Star Wars. Él creó Star Wars. And I said, what? Y dije, ¿qué? Espera. He created Star Wars? What do you mean? ¿Cómo que él creó Star Wars? And my father said, oh, that's the guy. He wrote the story and he filmed the movie. Mi papá me explicó, él escribió la historia y después la grabó como una película. And that was the first time I ever realized, it clicked that, oh, there's actual people whose jobs are to create these stories for other people's entertainment. Y fue la primera vez que hizo clic en mi cerebro el hecho de decir, oh, realmente detrás de las películas hay personas trabajando en este medio. And that was when I was reading my comics, I would always look, oh, writer, artist, inker, and I realized that there were people who could do that. Y entonces fue a partir de eso que cuando yo abría mis cómics veía el escritor, el invitador, el penciler, el dibujante. So that's when I started following later, not just the characters, but also the creators, because I realized sometimes there's styles of arts that I like, or stories that I like. So I would start following writers or editors, or artists. Entonces fue a partir de ahí que ya no nada más seguía a los personajes, pero seguía a los escritores, seguía a los dibujantes y veía, este es el estilo que a mí me gusta, entonces seguía a esas personas, ya no nada más por los personajes, pero también por el estilo. But when I was reading comics starting in the late 70s and early 80s, Stan Lee had already stopped writing. En los 70s, 80s que yo empecé a leer los cómics de Stan Lee, ya no estaba escribiendo. So he was the editor-in-chief. Así que él era el editor en jefe. So at first, I knew Stan Lee's name, and I was like, oh wow, Stan Lee, he's a cool guy, he's in every comic. Así que yo empecé a leer los cómics y decía, wow, Stan Lee es otra cosa. And I said, someday I want that to be my job. Y yo dije, algún día yo quiero que ese sea mi trabajo. And here we are, 2023. I did have a couple other, at one point I thought I wanted to be an artist. Oh, I'm going to draw comics though. Stan Lee's job is too hard, I'm going to draw. Y en algún punto dije, no, yo voy a dibujar cómics, el trabajo de Stan Lee es muy difícil. So I started taking art lessons. Así que empecé a tomar clases de arte. I was like 6th grade, so 11 or 12. Estaba en sexto, como tenía 11, 12 años. And after like 2 or 3 weeks, my parents and the teacher both said, nah, you're not going to be an artist. Y después de 2 o 3 semanas, mis papás y el maestro dijeron, no, no vas a ser artista. So I always knew I wanted to get into comics as in some way, doing something that wasn't art, and follow that dream to maybe someday be in Stan Lee's position.
Así que lo que hice fue, bueno, esto no va a ser, pero yo quiero estar en los cómics, yo quiero trabajar para ellos. Y quizás no sea como un dibujante, pero necesito entrar en este medio. So, interestingly enough, my path into Marvel came from manga. Así que como yo entré en Marvel, curiosamente es a través del manga. Because also when I was a kid, I was exposed first to Japanese manga because my mother would go shopping at a Japanese grocery store. Y como yo fui introducido al manga porque mi mamá iba a tiendas japonesas a comprar la comida y ahí había manga. So I couldn't understand it. I was like, Mom, what does this say? She's like, oh, that's Japanese. Y yo le decía a mi mamá, mamá, ¿qué dice aquí? Y su mamá le decía, no, pues no sé. But she would buy us a couple just because the pictures, the art looked very cool. Pero de todos modos los compraba porque el arte y el estilo me gustaba mucho. And then anime started getting very popular. Y después el anime se volvió muy popular. And I knew that I like this manga, I like anime, I want to study Japanese. Y entonces me gustó el manga y me gustó el anime y dije, voy a estudiar japonés. So in high school, I took some private lessons. Así que en la prepa tomé unas clases privadas. And then in university, I majored in Japanese studies. Y después en la universidad mi licenciatura es en letras japonesas. And then I went after graduate. I went to Japan for 1 year when I was in university. Y me fui un año a Japón mientras estaba en la universidad. And then when I graduated, I went back to Japan to work. Y después de que me gradué, fui de regreso a Japón un año más para trabajar. And I was an English teacher because that was the easiest way to get my visa to go work in Japan. Y lo que hice fue conseguir una visa de maestro de inglés porque es la forma más fácil de adquirirla para estar en Japón. But after work, I would constantly study as much manga as possible, read manga, go to local conventions, go to local shops, meet fans, try to meet manga artists, manga writers when I was living in Japan. Pero entonces lo que hacía cuando terminaba mi trabajo de profesor de inglés, lo que hacía es me ponía a estudiar el manga, el estilo, a los escritores, a los editores, a los dibujantes, me iba a convenciones, buscaba a los fans, platicaba con ellos. And then at that time, my girlfriend, who's now my wife, Y en ese tiempo mi novia, que ahora es mi esposa, she was watching the Japanese news. ella estaba viendo las noticias de Japón. And there was a program about how manga and anime are getting popular in the United States, very popular in the United States. Había un anuncio en la tele que estaba diciendo que tanto el anime como el manga se estaban volviendo muy populares en Estados Unidos. This was 1996. Y esto fue en 1996. So on the screen, she recorded it. Yeah, Back then it yeah. was a VCR. no streaming. En esta ocasión era un VCR, las cámaras antiguas. And they interviewed a guy. His name was John O'Donnell, president of CPM, Central Park Media. Y entonces le hicieron una entrevista al director de Central Park Media. So I said, I want to talk to this guy. Y yo dije, yo quiero hablar con él. So I called my mother and I said, back then there were phone books. I said, could you go to the New York phone book and try to find the phone number and fax number for Central Park Media? Entonces le hablé a mi mamá y lo que hice fue tratar de buscar en los libros donde tenían los números de teléfono. So my mother called me back and said, okay, here's the number for this company. Y mi mamá me llamó de regreso y me dijo, aquí está el número de la compañía. So I called and I said, hey, my name's Cebulski, I live in Japan, I'd love to work for you. Y le dije, mi nombre es Cebulski, quiero trabajar para ti. And it was just the receptionist, it wasn't anyone, just the person who answered the phone. Y solamente es la recepcionista la que te contesta el teléfono, no era nada importante. Yeah, okay. Send your resume to this fax number. No internet then, it was just a fax. No había internet en esa época, entonces dijo como, sí, te recibo, mándamelo por fax, tu CV y vemos. So I faxed my resume and waited. One day in the middle of the night, the phone rings. Hello? This is John O'Donnell from Central Park Media. Y entonces yo lo faxé, se lo envié y de repente un día a las 12 de la noche me llaman, oye, este es John O'Donnell. So he was interested in me. I flew back to New York. I did the interview and I got the job running the manga division of this company. Y entonces él me dijo, estoy interesado en ti, entonces lo que hice fue volar de Japón a Nueva York de regreso y ahí me dijo, tengo un trabajo para ti. Yeah. So I started publishing manga. That was my first job in comics. Así que yo era el encargado del departamento de manga y así fue como yo empecé en los cómics. But this whole time I never stopped reading Marvel comics. Pero en todo este tiempo yo nunca dejé de leer los cómics de Marvel. I would have my Marvel comics shipped from the United States to Japan every month. Y lo que yo hacía es que cada mes yo mandaba mis cómics desde Estados Unidos hasta Japón para poder leerlos. So long story short, what happened was
I would start going to conventions to sell manga, much like I went to La Mole, here at La Mole, you know. I would go to American conventions and just sell manga. Así que como lo estoy haciendo hoy en la mole, lo que hacía en ese tiempo era ir a las convenciones en Estados Unidos y vender manga. But I was still a Marvel fan, so when I had a break, I would go to Artist Alley and try to get signatures and autographs from the different, people. Pero yo seguía siendo un fan de Marvel, entonces me escapaba en mis tiempos libres de las convenciones y iba a que me firmaran mis cómics las personas de Marvel. And I met an artist then by the name of Joe Quesada. Y conocí a un artista, quizás lo conocen, Joe Quesada. And we became friends. Just at convention, we would see each other at the bar after, we would have a couple drinks. Y de repente nos íbamos a tomar unos drinks. And we just stayed in touch. Y permanecimos en contacto. And then two things happened. Joe Quesada became editor-in-chief at Marvel Comics. Dos cosas pasaron. Joe Quesada se volvió el editor en jefe de Marvel. And Pokemon became a huge hit. Y Pokémon se volvió un hitazo. So suddenly, Marvel wanted to get into the Pokemon or anime business. Así que de repente a Marvel se le ocurrió, quiero estar en todo el mercado de Pokémon. So Joe Quesada said, I know this guy who loves Marvel but is also crazy about manga and anime. Entonces Joe Quesada dijo, tengo al tipo perfecto, le encanta el manga, le encanta lo de Marvel. So I started at Marvel as a consultant. Así que yo empecé en Marvel solo como un consultor. And later I was hired as an assistant editor. Y después me contrataron como un asistente editor. Yeah, so the rest, they say, is history. Y el resto es historia. So, and there really is no career path to work at Marvel. I've been an assistant editor, I was the talent scout, I was the talent manager, I was a writer, I moved to China, and, Así como todo el montón de trabajos que he hecho. Entonces realmente lo que les quiere decir es que no hay un camino ya trazado para que tú trabajes en Marvel. Él se movió desde esta cuestión de Pokémon como un consultor, como un asistente editor, como un gerente de talento, como un scout de talentos también. And then I moved to China for 2 years, 2015 to 2017, to run Marvel Asia. Y después de 2015 a 2017 él se fue a vivir a China durante 2 años para manejar toda la parte de los cómics de Marvel. And I was supposed to be in China for at least 5 years. Y se suponía que yo tenía que estar 5 años allá. But one day my boss called Pero un día mi jefe llamó and said, hey, would you want to move home? y dice, ¿quieres regresar a casa? I said, no, I like it here. Le dije, no, me gusta aquí. He said, well, do you want to be editor-in-chief? Y le dije, y me dijo, bueno, ¿quieres ser editor en jefe? And I said, honey, we're moving back to New York. Y le dije, mi esposa, vamos de regreso a casa. So I've been editor-in-chief at Marvel for a little over 5 years now. Así que he sido editor en jefe por un poquito más de 5 años ahora. And the thing that's weird that I realized, Y la cosa que es un poco extraña, you won't believe this looking at my beautiful young body, no creí en esto de ver a mi hermoso joven cuerpo, but I'm actually the oldest editor-in-chief ever at Marvel. pero soy el editor más viejo en Marvel. Because Stan Lee started when he was very young, Porque Stan Lee empezó muy joven. and every editor-in-chief since has been younger than I was and when I started. Y cada editor en jefe ha sido muchísimo más joven de lo que yo soy. But that just means I have more experience reading Marvel comics. Pero eso solo quiere decir que yo tengo más experiencia que ellos leyendo los cómics de Marvel. So we'll get to some questions real quick, but the one thing I want to say is people always ask me, what is your job? What does editor-in-chief mean? What do you do? Y la gente me suele preguntar, ¿de qué se trata ser editor en jefe? And the real answer is that there's no easy answer to that. There is no definition for the job editor-in-chief. No hay una definición concreta para lo que hace un editor en jefe. Every editor-in-chief, if it's Stan Lee or Jim Shooter or Joe Quesada, has a different had a different job. Cada editor en jefe es muy diferente. Joe Quesada tiene su estilo, Stan Lee tiene su estilo. But the one thing we have to do is it's our job to put our stamp on the publishing line at that time. Pero mi trabajo es poner, el de cada uno de los editores en jefe, es poner esa estampa que haga única la colección que esté en el momento con Marvel. And as I said, for me,
biggest Marvel fan. Y como yo dije, yo soy el fan más grande de Marvel. And I wake up every day and I say, oh, geez, I work for Marvel. Y me levanto todos los días diciendo, wow, trabajo para Marvel. So when I started, my one message to the staff and what I wanted to make clear to the creators and the fans Y entonces yo quería que hubiera un mensaje muy claro para todos los fans y los escritores. was my intention was to respect the past and the legacy of Marvel Mi intención es respetar el legado de Marvel en el pasado, while moving the characters and the comics into the future for the next generation. mientras estamos moviendo a los personajes y los cómics hacia el futuro, una nueva generación. But not forgetting everything that went before the last 80 years. Pero sin olvidar los 80 años que han pasado atrás. What I always tell them is Marvel Comics, Lo que siempre les digo es los cómics de Marvel by fans, for fans. es de fans para fans. So, that's a little bit about me. I hope I didn't bore you. Eso es un poquito de mí, espero que no les haya aburrido. But I think we have a mic if people wanted to ask questions. Pero si alguien quiere preguntar a alguien, es el momento. Hello, Mr. Cebulski. We are great fans of your work. First things, always. We're just little kids. We have a podcast. It's called Marvelitas y Chiquitas, which is basically Marvelites and beers. It's a talk between friends, and we're asking random Marvel questions throughout the mole. And we will let you know if you would like to answer one of our questions, just random about Marvel history, a character, or something. Sure. Go easy. Okay, so it's like, what superhero is called Mark Spector? What superhero is What superhero is Mark Spector? Mark Spector? Moon Knight. Okay. True or Oh, false? it's a quiz. Yeah, Oh. it's a quiz. Oh boy. Super easy, and you have enough knowledge of Marvel. And true or false? During the Secret War, not Secret Wars, Secret War, Okay. Nick Fury and the team tried to bring down the government of Liberia. True or false? This is the Brian Bendis Gabriel Delotto series Exactly, that one. with Daisy, right? Yes, Then I think the answer is true. it is true. Thank you, sir. I don't have to take off my Marvel pin. I passed. Hola. Hola, sí. Hola, buenas tardes. Tengo dos preguntas. Sure. The first one es, ¿cuál fue su mayor reto durante COVID? COVID. During COVID? During pandemic. Oh boy, yeah, you know, I had the unique ability to be the editor-in-chief of Marvel during COVID. And it hasn't been easy, of course, as it has been for anybody. There were a number of challenges. Hubo un sinnúmero de retos. First was, of course, the difficult thing where we had to let some staff go. Lo primero es que desafortunadamente tuvimos que dejar gente irse. You know, the second was learning how to operate an office over Zoom. Lo segundo fue aprender a usar Zoom. Of course, there was the paper shortage. También la escasez de papel. No deliveries because there were no truck drivers. Y también que no había ningún tipo de envíos. And how to support the comic book stores and the comic book fans in whatever way we could through our stories and, you know, through charities and other things that we did. ¿Y cómo vamos a apoyar a nuestros empleados y también a los fans de cómics si no podemos tener como ese contacto o también en caridad si no podía haber ese? So there's no easy answer about what was the biggest challenges. It was just a mountain of challenges that me and my amazing team were able to overcome as best we could. Así que no hay como uno en específico cuál fue el más grande, sino que fue una montaña que tuvimos que aprender tanto yo como mi excelente staff en cómo salir a través de esta etapa. And while in 2020 sales really dropped, of course, because of where the world was, Y mientras las ventas bajaban en 2020 por cómo estaba la situación, I'm happy to say that, you know, through the stories we did, overcoming those challenges, and thanks to all
fans who continue to purchase Marvel Comics, sales are back up again. Pero estoy muy feliz de compartir con ustedes que a pesar de que tuvimos como ese bache, gracias a ustedes fans que han seguido comprando los cómics y que pudimos ser un apoyo para ustedes en esos tiempos difíciles, las ventas han regresado a lo que estaban. En los siguientes 5 años, ¿usted piensa que el formato físico de cómic dejará de existir y se volverá completamente digital? No, print will never die. La imprenta nunca va a morir. Exclamation point. Look, Mira, digital comics is a growing market, los cómics digitales son un mercado que está creciendo, but it's growing without affecting the sales of the print comics, pero está creciendo sin afectar la venta de impresos, which is great. And we have to respect both mediums lo cual es genial y tenemos que respetar ambos medios and continue to tell stories in both mediums. y continuar contando historias en ambos medios. If someone wants to read their comics on their iPad or webtoons, digital comic, that's great. Si alguien quiere estar en su iPad o leer cómics digitales, eso está excelente. I think the biggest challenge for us as publishers is not just print or digital, it's making sure that new readers come in. Yo creo que como publicación los dos medios son excelentes y más bien el tema sería cómo traer nueva gente a leer cómics. And if those new readers leave the theaters and go to Sanborn's and buy the new comics from Panini Mexico, or they go to the internet and they buy the comics digitally, that's great. Let the kids, let younger readers be exposed to the movies or video games like we were, and then start reading. But how they read is their choice. Sorry. I think you understood, right? Sorry. So I think comics is also about collecting. So longtime fans are going to keep buying the print comics. Así que los fans desde hace tiempo van a seguir comprando esos cómics. And I think digital fans will also eventually come over and start buying trade paperbacks, omnibuses, because they want something physical. Y entonces los que son fans de todos los medios y los que ven en internet obviamente van a querer regresar eventualmente a decir, me quiero comprar esta imprenta. Because you know how cool it is. You don't want to have someone come to your house and go, hey, you want to see my comic collection? And you give them your iPad. Y tú sabes lo increíble que es compartir los cómics. Entonces tu amigo llega y te dice, oye, mira, te voy a enseñar mi nuevo cómic en el iPad. No es lo mismo a que si te lo da y lo lees y los tienes en coleccionables. You want to have them come over and go, look at my comic collection. And there's a bookcase full of comics. That's cool. You know? Quieres que lleguen a tu casa y les enseñes tu colección de cómics de forma física. That's why print will never die. Así que por eso lo intentan nunca va a morir. Next. Okay, hey, there you go. Yo puedo ir con your next. I can do this. You can do it. Well, Friday was my birthday. Happy birthday! And this is my first travel alone, my first travel in airplane, and my first travel to Mole. Muchas personas muy hermosas en este lugar que he conocido. Sorry. The question. Yeah. Two questions, sorry. Sure. First, do you read Marvel comics? Do I read Marvel comics? Do you read Marvel comics? I read every single Marvel comic that's published every month, many, many times. From script to digital to print, yes. Desde el guión hasta lo que se imprime, hasta lo que sale en digital, todos y cada uno de los cómics, él los ve. That's right. Good job, right? And another question. Can I have a selfie with you? Sure. After the panel, we'll be happy to take a selfie. Thank you, sir. Thank you. And thank you for flying this way to La Mole. Welcome to our community. Okay, well, thank you for flying out.
adaptado muchas de los personajes que ya conocíamos desde hace muchos años, que ahora tienen una versión nueva, como le pasó a Nick Fury. ¿Qué cambios pueden venir, qué podemos esperar en los cómics para acomodarse más a las películas, o no van a haber cambios cuando entren los X-Men al universo de Marvel cinematográfico? ¿Vendrán cambios más fuertes o seguirán existiendo en una línea separada? Gracias. Okay. To answer the question of what's going to happen in the movies in the future, I don't know. Contestando preguntas sobre las películas y lo que se viene, no sé. But I can tell you how the movies and the Disney Plus shows affect the comics. Pero te puedo decir cómo las series de Disney Plus y las películas van a afectar lo que viene. Some fans think that Disney or Marvel Studios is forcing Marvel Comics to change to reflect the cinematic universe. Algunos piensan que se está obligando a Marvel a que cambie a partir de ese mundo cinemático. But I can assure you that that's not true whatsoever. Pero te aseguro que no, esa no es la plática. Marvel Comics has complete freedom to do whatever we want outside of all the other divisions. Marvel tiene toda la libertad de seguir con sus universos de la forma en que ellos quieran. Kevin Feige once told me, Kevin Feige una vez me dijo, do what you do. haz lo que tú haces. I want you to keep making comics that I'll make movies of in 5 or 10 years. Quiero que tú sigas haciendo cómics de lo que yo voy a hacer una película en unos 5 años. But do we take influence from the film? 100%. Pero tomamos influencia de las películas 100%. Marvel's a very synergistic company. We all talk and love to share ideas. Marvel es una compañía muy completa y entre todos platicamos y hablamos de todos los universos al mismo tiempo. So movies, animation, games, they take ideas and stories from the comics. Así que películas, cómics, videojuegos, todos tomamos ideas de todos. But they also have very great original ideas. Pero también tienen ideas súper buenas, originales. So we take them and use what we like. Así que las tomamos y usamos lo que nos gusta. So some recent examples would be Así que algunos ejemplos recientes serían Alligator Loki. Alligator Loki. You know, we love Alligator Loki. Amamos alligator. So I sent Kevin an email. I said, oh my God, Kevin, that's brilliant. Es brillante. Can we bring Alligator Loki into comics? ¿Podemos traer alligator Loki a los cómics? Go for it. Hazlo. Also, the most recent one is Agatha Harkness Así que vamos a empezar de from WandaVision. WandaVision. Catherine Hahn did an amazing job. Catherine hizo un excelente trabajo. But it was a younger version of the character. Pero era una versión más joven del personaje. So I talked to my team and I said, can we find a story way to make that character younger? Because there's more potential for a cool young Agatha Harkness. Así que yo hablé con mi equipo y les dije, hay posibilidad de que hagamos algo con Agatha, un personaje más joven para traerlo a este mundo. And we made Agatha Harkness younger, and she's going to be a big character this summer in one of our series. Y ahora en el verano ella va a ser un personaje muy grande como una Agatha más joven en una nueva serie. So we have nothing but respect for what the other divisions of Marvel does and Marvel Studios do. Así que lo único que nosotros tenemos es respeto hacia todas las divisiones de todas las películas y de los videojuegos. And they have the same respect for what we do. Y ellos tienen el mismo respeto hacia nosotros. So thank you for asking. Así que gracias por preguntar. If you had the opportunity to start the whole Marvel movies with another superhero, which one would it be? Sorry, one more time, there's a little echo down here. If you had the opportunity to start the whole Marvel movies with another superhero, which one it would be? If I would star in a Marvel movie? Yes. Fat Thor? If I got paid to sit on set and eat pizza and drink beer? Oh, it's it? Oh, I guess we're out of time. Okay, well, look, thank you for coming. Gracias por venir. If you want anything signed, I'm going back to Artist Alley. Si quieren cualquier cosa firmada, estoy en la Artist Alley. Later at the Panini booth at 4:30. At 4:30, I'm going to have a good signing. Come, stop by, look at the new books. If you want to have more questions, we can speak there.
Y si no, si no me encuentran en el arte, está a 4:30 en el stand de Panini, va a estar firmando y también platicando con todos ustedes. And really, thank you from the bottom of my heart. The Mexican fans are some of the most passionate in the world. You have the longest history with Marvel Comics. I love coming here and I love meeting you all. So, muchas gracias. Vamos a pedir con un fuerte aplauso, por favor. Este ha sido uno de los momentos más importantes de la Marvel, porque es la bienvenida de Marvel Comics a su nueva casa, que es Panini. Y pues vamos a sacar la foto de recuerdo con los fans. And I would like a selfie.